Our topic today, I'm talking about behaviors you're likely to see during intimacy. Okay, and every time I say intimacy inamaanisha mechi, alright? So anytime kuna intimacy, there are some certain behaviors that they will come out, and most of it unapata either ita land kwa pande ya chali ama ita land kwa pande ya dem, but I feel like hizi behaviors zinaweza kuwa na any one of you. Okay, number one ni shyness. Unaweza pata mtu ako so shy to the point where yeye anataka mkue ndani ya covers na hataki mtoe covers na hataki covers zitoke. Anytime ana notice covers zimetoka ama imeteremka, anaipandisha juu. Okay, so that's one level of shyness. The other level of shyness ni kuna mtu mwenyewe by the time inakam ni ni kama kustrip, unapata for them it's like ni kama hako sure, ni kama hako sure, ni kama anataka, ni kama hataki. There even some wenye watasema kuna zenye atatoa na kuna zenye hatatoa. Okay, so once you get that, you find that one mse probably ako shy. It's the same way venye unapatanga kuna watu wenye wanaendanga swimming, unapata mtu ameenda swimming na vest, mtu amevaa vest na amevaa short na ni chali lakini amebakisha vest juu. Kwa nini? Because they have a certain, it's almost like nikawa ako shy. Okay, but also the other thing unaweza fikiria pia ni insecurity, and that's the other behavior. You find that when it comes to intimacy, there are people who insecurity zao sasa ndio zinaanza kuamka hiyo time, because maybe akona birthmark fulani, maybe kuna alama fulani ako nayo kwa mwili. So anytime anajua probably mnafika hiyo point ya intimacy, ana feel manzi ataona ile alama fulani ama ataona tu ka defect fulani, maybe uko na ka defect fulani kwa mwili and nobody gets to see it until they are intimate with you. Okay, unapata kuna watu wengine wenye unaweza pata akona rough skin. Okay, kuna watu wengine unaweza pata akona rough skin, especially for ladies. You can find that akona rough skin in a place where you'd assume probably utapata soft skin. Okay, so hiyo pia inaweza kuwa ni insecurity. And some of these ladies sometimes unapatanga you might be engaged ama mnaweza kuwa intimate once and you might never see them again. Kwa nini? Because anaendanga akisema huyo mse aliona insecurity yangu. Okay, kuna mse ana feel there's a lady who would feel like probably kuna kitu haiko right na yeye. Unaona, yeye mwenyewe akijiangalia anaona kuna kitu haiko right, probably amejikompare na mtu mwingine, akaona mbona ule mse hako hivyo na mimi niko hivyo. Okay, so there is always going to be those people. Okay, hiyo behavior inakuanga sana insecurity. And even for the guy, maybe the guy is feeling insecure that probably length nini, size nini, so of course hiyo ita play a part, and that is what you are likely to see. Okay, when it comes to insecurity side ya madem, of course ni hizo stories za birthmark, ka defect fulani, deformity fulani maybe kwa mwili, ama maybe kuna venye tu hapendi venye anakaa when she is when she is completely stripped. Alright, so hiyo ni kitu kingine. The other thing also you need to consider, behavior nyingine utaona ni kuna watu wenye there are different people who will prefer kukiwa na light, kuna watu wana prefer kukiwa na mwangaza, kuna watu wana prefer kukuangalia, kuna watu wana prefer basically the room iko lit. For them, when the room is dark, I feel comfortable. So now you have to make a point of making the person feel comfortable. And most of the times unapatanga ikikuja ni darkness ama lightness of a room, sana ni madem wanakuanga na that sensitivity, ama ni wao wanakuanga na hiyo behavior. Okay, so you find maybe atasema yeye anataka muwashe stima, hata kama ni asubuhi anataka muwashe stima. Mwingine atakwambia hata anataka curtains zifunguliwe, like they want as much light as possible. But also on the flip side, kuna mwenye naye anataka kukue na as much darkness as possible, like kukue na giza, msikue ni kama mnaonana in a way, you get. So there are some who prefer that. Alright, so ina depend, I guess. The reason why it's like that is because it depends na orientation ya mtu. Maybe the first time they did it alifanya kukiwa na giza, so maybe alijuanga msi anafaa kufanya kukiwa na giza, ama probably amesoma novel mingi, ame watch series mingi ama movie mingi so that kind of influences them to want to do it in a certain way. Lakini it doesn't sometimes haita make sense, but just do it, just make them comfortable is what I will say. Another behavior you'll find ni kuna watu wenye wana feel insecure that probably they have this feeling of maybe utampiga picha, maybe utamrecord secretly, so they are always sensitive of umechukua simu already ashajifunika, umechukua simu already, it's like they don't want to be in the view of the camera. Why? Because maybe hata si ati ni kumrecord na mrecord, umechukua simu tu genuinely, but yeye amedhani umse anataka kunirecord. So maybe something like that has ever happened to them. Kumbuka kuna watu wenye wame go through trauma also, and I'll get to that. But unapata kuna watu wenye anytime you pick a camera, I remember there was an instance where
tulikuwa na a lady and then akachukua simu akaanza kupiga flash. So okay, ideally mimi nilifeel tu ni flash tu anapiga, but it's almost like she wanted, nikali alitaka kunisoma akili at that point, okay, kuona kenye naweza fanya. But of course siku react cause mimi nilijua like it's almost like I knew like udem kunichezea tu ananichezea, she's just trying to get a reaction out of me. So sometimes you just have to, lazima ukuwe confident enough kujua kwanza lazima ukuwe confident in the person that you are with. Unajua ukienda with just anyone haumjui, haujamsoma, that's why it's so important to profile people when you meet them. Kwanza ukijua mnaenda to a place of intimacy, lazima uprofile everyone before you can get to that point. The other behavior you'll also see ni utapata wengine they become emotional. I think pande ya madem sana atakuwa emotional, probably even for guys. So after mechi unaona msee ameanza ku emotional, ana feel vibaya kama utaki kucuddle na yeye, ana feel vibaya kama utaki ku maybe probably kumwekelea mkono ama nini, you get. So they get emotional in those, maybe let me call them small things, but to them ni big things, okay. So hapo ndio unapata kuna wengine hata watafika point even guys can actually say oh I love you nini, anaanza kufungua roho, okay. So that's also another behavior you'll see during intimacy. Behavior nyingine also ni utapata kuna wengine wenye so bado hapo utapata wengine sawa anaanza kuconfess their love, anaanza kusema sitaki mwingine kama wewe, I mean siwezi pata sitafuta mwingine, it's you I want forever and so you find there are people who start talking and maybe for them naonangani kama ni sijui niseme ni kinkiness ama ni fetish, like unapata for them they want to proclaim like certain words wakifanya hiyo kitu, ikiwa time ya mechi they want to proclaim those words of love nini you get. So maybe that's how they do it, that's how they show their passion in that moment, okay, na si mbaya. The other thing also, but you need to understand words carry power. So zile words unasema usijipate hapo ukisema ati you are my only one in nini, I can never do it, boss usiende sana, okay. The other thing also the other behavior also you'll notice is there are ladies who get to a point where, I mean there are guys ama ladies who get to a point where wanajichocha mingi. So unapata ni msi atakwambia unajua nikikuja huko nini amekubuildia expectation, and this is what I always say, usibuildia mtu expectation kama already amjapatana na yeye. Unajua pia unaweza kumena na psych fulani urealize huyu ni kama hata hana vibe yako, ama ni kama hata vibe yenu haipelekani. So unless unajua vibe ya mtu, ama unless you've done it maybe the first time, ndio unaweza jua mara ya pili ni wapi unaweza improve, nini unaweza jaribu kufanya. But kama mnapatana especially for the first time, you won't know. So utakuwa una build expectations for nothing, alafu unajua unaweza build expectations na expectations zake zi triple, una get. So maybe yeye kuna Kenya alikuwa na expect, alafu umemuonesha yani ushamuonesha venye yani utamfanyia kitu kingine hata hajaiona nini, and maybe yeye sasa kitu ujui ni ati maybe yeye ako na experience. So yeye kwake hata ile kitu unaongelelea kwake it's such a small thing juu yeye ame experience. And let me tell you, kuna watu kuinje wako na experience and probably hata they have not been around that much, but wale that one person, especially us wenye wamekuwa kwa relationships, au ni watu wame experiment sana, okay, ikikam ni intimacy. So huyo ni mtu mwenye akona more experience than you mwenye umeishi kuwa single, okay. The other thing also you need to understand ni when it comes to another behavior ni unapatanga after that thing has happened, after intimacy has happened, unapata people start to open up more. And nini kitu nilianza ku notice very early on, they start to open up more. Unaona mtu ni kama anataka story more, unaona mtu ni kama anataka kuongea more, unaona ni kama mtu anataka yani kuji-express more. So you find, I think it's that comfort, niyo comfort ya kujua manze nimekaa nimekuwa fiti, especially if it was the first day, because kuna kuangana tension. What ladies don't know ni ati even by the time una come over, the guy also akona ka tension flani ka by the way, like will it be okay, tutaingiana, like vibe itaweza ama haitaweza. So sometimes you just have to know that it's not only on your side that you feel anxious, pia wanaume tuna feeling anxious. I don't know about other men, but me na feeling anxious to some extent. Tuna feel hata si anxiety as per se, but ile curiosity ya saa kikuja like kutendaje, you always have that curiosity, all right. And I think the last point nitasema, you find that there are some who get to a point where the joy comes. Unajua sometimes intimacy is a form of relief, okay.
So once umepiga intima ile time yenye, especially ile time yenye umekuwa like a long dry spell for long, and then umekuja umepata mechi, kuna wenye una feeling you know, especially as a person who you were single, you didn't know kama ungepata hiyo chance, ama you didn't know when that chance would come, and then finally chance ikuja una feel at least una get. So of course you will see that sense of relief. So unapata mtu kama alikuwa ameanza akiwact na certain way, sasa anakuwa more relaxed, anakuwa more joyful, anaanza kusmile, anaanza kucheka. Why? Because at least kuna kitu imekuwa relieved in them. Alright, so ni comment hapo kwa comment section and tell me what do you think are some of the other behaviors that you've seen during intimacy. Ukoona maybe partner wako akifanya, what are some of those other behaviors? Gachin Lion.